国际上要紧来关心美国总统 Trump 甲罗西亚总统普京通电话，双方拢同意积极展开谈判，互俄乌战争收煞。Trump 嘛表示讲，希望两个人会当伫咧沙特阿拉伯见面。另外，Trump 嘛有甲乌克兰的总统泽伦斯基通电话，泽伦斯基表示讲，相信美国的力量会当对罗西亚施压，走向和平。 美国白宫证实，总统川普甲 Russia 乌克兰两国总统通电话。As you know, this morning, the president spoke to President Putin of Russia. They spoke at length, and the president released a statement following that conversation in great detail. I can also confirm that the president just recently got off the phone with President Zelensky of Ukraine. His truth is as follows: I just spoke to President Zelensky of Ukraine. The conversation went very well. He, like President Putin, wants to make peace, but mostly the meeting that is being set up on Friday in Munich. I am hopeful that the results of that meeting will be positive. It is time to stop this ridiculous war. 川普甲普京讲话时阵，讲到双方同意就结束乌克兰战争，马上展开谈判。佮表示可能伫无偌久的将来，甲普京见面地点可能是伫沙烏地阿拉伯。克里姆林宫证实，普京邀请川普访问莫斯科。 по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования. Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов. 乌克兰总统泽伦斯基也表示，甲川普通电话，当时各地几乎接待美国财政部长班森特。I know that he's strong man and I'm sure that he will push Putin. Для мене тут важливі деталі, що буде з тими корисними копалинами, які є на тимчасово окупованих територіях. Ми сьогодні про це ще не говорили. Я думаю, що це буде частиною бесіди майбутнього з президентом Трампом. Для мене це дуже важливо, як для президента, як для громадянина України. Вже ж. It will provide a long-term security shield for all Ukrainians. 川普团队这礼拜伫欧洲重要行程，分别是副总统范斯、国务卿卢比欧参加伫慕尼黑国行安全会议，国防部长赫格塞斯参加北大西洋公约组织峰顶会议。赫格塞斯13伫布鲁塞尔，甲乌克兰官员甲西方朋友讲，希望开放乌克兰自2014年进行边界是无实际目标。公司新闻恩文玲编译。